Yes, welkom back bij de channel. Voor degenen die nieuw zijn, ik ben Rodpriest. Ik ben een tattoo-artiest uit Amsterdam, gespecialiseerd in lettering, dark art en portretten. En in deze podcast heb ik gesprekken met interessante mensen vanuit de tattoo-cultuur. En vandaag hebben we echt hele bijzondere gasten. Ik heb deze mensen live gezien bij Knoflook, ze waren echt fucking vet. Het is niemand minder dan Lifeless Past! Thanks man. Hey. Thanks man. Ja toch, tof dat jullie wouden komen, mee wouden doen met deze podcast. Ja, zeker. Ik vind het ook tof. Jouw initiatief, hè? Wat je Mhm. doet ook. Gewoon qua tattoos en zo, daar hou ik ook van. Maar ook deze podcast, weet je, om mensen toch dichter bij de mensen te brengen. Ja toch, ja toch. Het is super gaaf, thanks. En voor degenen die jullie niet kennen, kunnen jullie wat vertellen over Lifeless Past, zeg maar wat jullie zijn, welke muziekgenre jullie zitten en zo? Alright, ja, Lifeless Past is onze band. Ik ben Satori. En ik ben Brandon. Ja, dat is Brandon. En we maken een combinatie van postpunk met elementen van postpunk, darkwave, af en toe punk, af en toe een beetje garagepunk eigenlijk. Het is een beetje, wat we proberen te doen is de postpunk darkwave in ons eigen stijl een beetje over te brengen. Gewoon ons zoveel mogelijk onszelf blijven binnen dat genre. Ja, precies. Ja. En hoe zou je postpunk omschrijven voor de mensen die dat niet kennen? Oh ja, natuurlijk. Ja, nee, dat is eigenlijk, laten we zeggen, best wel dansbare muziek. Met toch wel moody, een beetje duister, moody elementen. Vooral in de instrumenten, de gitaar vooral, of de synthesizers. Lijkt een beetje op jaren 80 muziek, maar het is net iets anders eigenlijk. Niet zo poppy als je denkt jaren 80 muziek eigenlijk. Maar het heeft wel die elementen, maar meer met een sfeer. Ja, we hebben een duister sfeer. Is kan het je een zeggen. beetje hetzelfde als gothic muziek? Het is hetzelfde als gothic muziek. En er zijn heel veel overlaps en similarities met gothic muziek. Ik denk dat gothic muziek meer toch net een klein beetje meer in zijn hoekje gaat zitten. En dat postpunk dan bijna een soort van umbrella term Ja, kan precies. gebruikt worden als een umbrella term. Maar er zijn inderdaad heel veel overlappen. En wij pakken ook juist heel veel dingen uit de golf, de subcultuur en de stijlen daarvan. En dat te mixen dan met dat stukje postpunk of het stukje van punk waar we van houden. Ja, precies. En ik denk als de meeste mensen denken aan een band, dan denken ze 3, 4, 5 mensen. Jullie zijn met z'n tweeën. Ja, we zijn de nieuwe style, weet je, tegenwoordig. Ja, dat is makkelijk ook met z'n tweeën, weet je. Soms is het echt best wel toch hoofdpijn om dingen te organiseren met 4 man, 5 man en zo. En voor ons werkt het ook goed op deze manier dan, hè, lekker makkelijk afspreken, alles gewoon boom, let's go. Met z'n tweeën in de auto, soms met een andere vriend van ons erbij ook. Shout-out Maurice. Maar nee, dat is het hem ook, weet je. En ook qua het stijl en het geluid die we willen hebben, omdat we ook veel elektronische elementen gebruiken. Dus de elektronische drumbeats en zo. En dan daarvoor heb je niet echt een full drum kit nodig. En een drummer en een bassist en een extra gitarist. Ik speel zelf gitaar, ik doe vocals. Brandon doet live electronic percussions. Ja. En Een beetje meer dynamic. ja, Ja. Beats. aanvulling op de rhythm section, aanvulling op de drum parts. En dat werkt gewoon voor ons lekker. En wanneer waren jullie begonnen met Lifeless Past? Ik was eigenlijk oorspronkelijk begonnen in 2012. Oh, Toen begon ik, ja, dat is lang geleden, dat is echt lang geleden. Ja, meer dan 10 jaar al. Toen was ik begonnen met... Ja, toen was hij nog jong. Toen was ik begonnen met nummers schrijven. Toen begon ik wat nummers te schrijven en ik zat toen in een garage surfband en een soort synthpunk band ook. Maar ik wilde eigenlijk juist iets moodier muziek maken. En juist meer met die sfeer van de jaren 80, een beetje meer die gothic sfeer. Dus toen begon ik zelf dat soort nummers te schrijven en te maken. En from scratch een beetje leren hoe je drumbeats gaat programmeren en dingen opnemen en zo. Het gebruiken van synthesizers. En nou ja, zodoende ben ik, heb ik veel geleerd in de jaren, in de afgelopen tijd. Hè. En
De band was altijd een duo. Want voorheen hadden we een meisje op de bas. Dat was ook hoe we zijn begonnen. En later kwam er steeds iemand bij. Maar niet soort van bij, maar het bleef altijd ik en iemand anders. En er zijn een paar andere mensen die ook hebben gespeeld in de verleden tijd. En nu doen wij het samen. De laatste 3 jaar? Ja, voor de laatste 3 jaar. Ja, sinds 2021. Ja. Oh, vet. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Via onze vriendenkringen, want ik ben geboren op Curaçao, ik ben opgegroeid op Curaçao en Brandon ook. En we hebben best wel veel vrienden hier die ook van Curaçao of van Aruba, van de ABC-eilanden komen, de Nederlandse Antillen. En die ook in de alternative scene zitten, dus die ook bands hebben en ook muziek maken. We hebben ook samen in de bands gezeten, ook vooral voor COVID eigenlijk. Toen hadden we een paar bands samen. Maar via hun hadden ze het over hem, over Brandon. En toen was er een concert in Den Haag of zo. Dat festival volgens mij. Was het alweer? Popronde was het, ja. Dat was de popronde, ja. En toen kwam jij met hun mee om te checken. En ik woon zelf in Den Haag, dus ik ging ook. En de hele crew was daar. En toen was hij er ook bij. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. Via gezamenlijke vrienden eigenlijk. Nice. Ja. En hoe lang speel je al drum? Of speel je ook nog andere instrumenten? Ik ben een bassist, originally. Oh shit. Drums, met Lifeless Past. That's when I started practicing more on percussions. But the rhythm is always there as a bassist, it's easy to get involved. And, but I'm not a technical professional drummer by any means. It's not something that I spent learning. It's something that, just now I've been, doing it more, and I kind of want to get learn more into the techniques and stuff like that on drums. So, it's a good gateway to learn. What do you enjoy more playing, bass or drums? It both have their own. With Lifeless Past, the drums. I don't know. It has the intensity, on the crash. Yeah, exactly. I get to go fast and just wild out. And but of course, bass is something for me. That's home. So, but I play in other bands for bass. So I have my moment on the bass as well in other projects. Like when I saw you guys in Knoflook, then you was playing the drum, and then I felt like I don't remember anymore like what song in particular it was, but you played one song, and then the longer you were in the track, the more you were like doing this stuff. But the more you were doing this, the more the crowd started like mosh pitting and stuff. And I was like, what? And for me, I see it as a feedback loop. You know, it's like once I get into it, I sense that other people are also getting into it, and that's me getting lost in the world of it. And it's getting into the zone, which it's a very nice sweet spot to be in, especially when you're playing a show. It keeps the momentum going for me and for the people watching us as well. So En hoe lang speel je al gitaar? Ik speel gitaar sinds volgens mij mijn 13e. 12e of mijn 13e of zo. Ja, dus ik ben jong begonnen. Ik ben echt jong begonnen. Ik was eerst begonnen met een akoestiek gitaar. Ik wilde altijd al een elektrisch gitaar hebben. Ja. Ik ben vooral, toen destijds was metal en grunge heel populair. Dus dat is ook wat ik wilde spelen. Dus binnen een jaartje begon ik al elektrisch gitaar te spelen. En, vet. Ja. Wow. Ik had ook een periode dat ik dacht, ik ga rockster worden. Had ik zo'n elektrische gitaar gehad. Bro, het doet fucking pijn aan mijn vingers, man. Toen dacht ik, no, dit is niet voor mij. Ja, maar dat is wel het voordeel als je leert op een Spaanse gitaar eigenlijk. Want ik had eerst begonnen met Braziliaanse gitaartechnieken, dat soort dingen leren. Die snaren zijn wat dikker. Ja. Dus dan ben je er wel een beetje aan gewend, aan de dikte en hoe het voelt tegen je vinger aan en het drukken. En dan als je overstapt op elektrisch, dan zijn die snaren veel dunner. Dus aan de ene kant is dat wel chill, maar het kan juist wel net iets meer gaan snijden. Maar als je dus eerder al hebt gespeeld, dan heb je ook eelt op je vingers. Ja, precies. Dus dat beschermt je ook weer tegen die scherpe steel strings. Ja, man. Ja. En kan je zeg maar ons meenemen naar hoe een sessie bij jullie uitziet als jullie een nieuwe track gaan maken? Kijk, heel vaak van de tracks
je hebt bijvoorbeeld 2 versies eigenlijk. Want je hebt de versies die ik zelf thuis maak. En vooral dan de versie die we, als we gaan repeteren of als we live spelen, hoe we de track dan maken. Dus vooral thuis als ik begin met from scratch, meestal begin ik eerst met een drum pattern. Dan maak ik een drum loop, een drum pattern. Ik bezoek een tempo als ik denk van oké, deze moet een beetje push hebben, het kan snel. Of als ik denk van hey, deze moet toch een beetje mellow blijven. Dan vinden we die tempo. Daarna ga ik gelijk naar een baslijn. Een baslijntje, soms op de basgitaar. Dan pak ik de basgitaar, want ik speel ook basgitaar. Dus het is, als je zo lang bezig bent met muziek maken en gitaar speelt, dan ga je overstappen naar die andere instrumenten ook. En dus dan zet ik daarmee de basis eigenlijk, de drums en de bass tracks, of bass synthesizer. En meestal is voor mij heel belangrijk dat al best wel grooved. Of dat je het al voelt eigenlijk, voordat ik met de vocals of met gitaar erbij kom. Dan vooral de gitaar is meer om sfeer te geven en weet je, net iets meer karakter aan die 2 instrumenten, de drums en de bas. Maar het begint vooral bijna altijd met de drums en de bas eigenlijk. Ja, oké. En later, bijvoorbeeld dan als we dan in de oefenruimte zijn, dan zeg ik tegen hem, ga gewoon los, vul het aan met de extra drums. En dan heeft hij gewoon die extra drumpad met die, ja, dan kun je een emphasis en nadruk leggen op bepaalde parts en de ride symbol ook gebruiken om meer splash en energy te geven van het nummer. En komt het ook wel eens voor dat jullie eerst de tekst hebben en aan de hand van de tekst een nummer bouwen? Of is het eigenlijk altijd zoals je net zei? Ja, meestal begin ik eerst met de instrumentenwerk. En daarna, dan weet ik een beetje van, hè, want dan zit ik in die wereld. En vanuit die wereld dan ga ik de teksten schrijven. En dan heb ik meestal ook, als ik zelf begin met een stuk zang en het tekst, de vocals, dan heb ik eerst ook de melodie van hoe die vocal gaat. En daarna ga ik dan kijken of ik al wat tekst heb of een paar zinnetjes die een beetje werken in mijn hoofd en dat een beetje uitbreiden. Soms wil ik juist iets vertellen of soms is het meer een verhaal of soms hangt vanaf wat het is. Oké, duidelijk. En als ik als Nederlander denk aan Antilliaanse muziek, dan denk ik gewoon Mostaman. Oh ja, dat is ook Gewoon rap, weet je. dat is eigenlijk niet slecht, nee. Maar hoe Hoe werkt dat? nee, ik bedoel zeg maar van, hoe zijn jullie zeg maar daar zo in aanraking gekomen met deze soort muziek? Want het lijkt me dat het daar echt heel subcultuur is. Ja, klopt. Ik denk, weet je, vooral op Curaçao, alternative muziek en alternative scene is minuscuul. Ja. Dus het bestaat er gewoon eigenlijk bijna niet. Ik bedoel, als kind kom je wel in aanraking ermee via tv en dat soort dingen. Of nu internet, MTV en dat soort dingen. Dan weet je wel van rockbands en dat soort dingen. Maar het is niet iets wat je tegenkomt in je omgeving buiten. Ik bedoel, als je je huis uitstapt, dan heb je alleen maar traditionele Caribische muziek en bubbeling en reggaeton en al dat soort dingen eigenlijk. En ook een vibe, maar niet alternative scenes of nee, rock precies. Ja, precies. En dingen die we ook heel tof vinden eigenlijk. Want er zijn dingen, we zijn daarmee opgegroeid en we kennen al dat soort vibes en al dat soort genres en Mostaman en al dat soort rappers ook en zo, weet je. Ja. Maar voor mezelf eigenlijk had ik toch meer verbinding met rockmuziek en alternatieve muziek. En vooral omdat ik daarin wel iets meer de diepte in kan gaan. Ja, precies. En dat is voor mij heel belangrijk. Dat is voor mij ook wat muziek is. Het is juist een manier om de diepte in te gaan in dingen. En juist los te laten van dingen die gewoon standaard om je heen gebeuren. Dingen die populair zijn, die om je heen gebeuren. Met het muziek kan ik echt wel wat dieper in mijn eigen wereld. Maar ook in dat andere wereld. Wat dieper ingaan. En weet je, dan gewoon voor jezelf eigenlijk. Het is een moment dat je het even loslaat. En ik heb daar behoefte aan. Ja, toch? Ja. Nice, man. En ik heb nog een vraag voor Brandon. Want je zei dat je ongeveer 3 jaar geleden, zeg maar bij Lifeless Past kwam, als ik het zo kan zeggen. Maar wat heeft jou
doen bewegen om daarbij te gaan? Like what motivated me to join? Yeah. I was already a fan of Lifeless Past before. I mean, as we mentioned before, we met, and then what my friends were telling me is like, "There's this guy from Curacao. He plays in a gothic post-punk band," and I'm like, "What? That's fucking sick." So I went to go see him play, and I was just a guy going to Lifeless Past shows, and after the years, of course, like we got closer together, like going to the same parties, hanging out. And eventually, there was a moment where there was an opening, and he trusted me enough to ask, hey, if you wanna join, nice. cover. Well, it started with like covering a couple shows, Yes, it started because it was gonna be a temporary thing, which I was more than happy to do. But then, then it became that I kept playing the shows, and of course, like we just kept going, and it's been like 2.5, almost 3 years of just playing shows back to back. I mean, as I mentioned earlier as well, like last year I think it was almost every weekend. Yeah. So we would see each Almost other. every weekend? Yeah, like we would see each that's other intense, man. pretty much every week. Yeah. Wow. Just hit the road again, and it was like, all right, here we go. Driving up and down. Drive up and down, Groningen, Duitsland, België, just going up and down. Yeah. Exhausting but fun. I think when you're on that stage and you have that kind of reception that you're looking for, it makes it all worth it. It makes it. Yeah, you feel good. It's good vibes around. Nice people. People appreciate it, and you meet nice people. And it goes both ways. People get to enjoy what we're doing on the stage, but we get to have people feel that we're welcome there. Exactly. Which is it's a nice feeling. So yeah, because that's also a question what I wanted to ask you, but I feel like partially you already answered it. Like, since the music genre that you guys play in is like small, it's like subculture, like underground, what motivates you to keep doing this every week when it's not like hundreds of thousands of people seeing you guys, And so it's exactly that, but at the same time, I think in the past year we've seen a significant growth. It's an upward trend that we noticed, and we can play squats, we've played Paradiso, we've played Melkweg, and we enjoy all of it. It's not I only want to do big shows. It's a squat can provide a good party, a good event, and everyone has fun, or you can have a show like at Melkweg, which also gives you new exposure, new opportunities and stuff like that. So we get to balance that, and I think it's just overall the fun of it. Yeah. I think we're in a moment that we get to have this, and we're just kind of riding that wave and having fun with it, having fun while we're at it, So nice. So yeah, I think that's my answer for that. Yeah, because like ook toen ik jullie zag in Knoflook, was ik met mensen in het publiek aan het praten en toen was ik een dame tegengekomen. En ze vertelde dat ze helemaal uit Den Helder speciaal voor jullie was gekomen. En toen dacht ik, wat? Voor degenen die niet weten, Knoflook is in Den Bosch en Den Helder is in Den Helder. Ja. Afstand. Hoe lang is dat? 2 tot... Ja, minimaal 2 uur. Ja, op zijn minst 2 uur. Dacht ik wel, dedication, gewoon vet man. Yeah, Gruwelijk. And we've met a lot of people that has done that. I mean, the couple from Lille. Yes. Every time we play in Belgium, they drive out and come see us. Drive 2-3 hours just to come see us, and it's very heartwarming to see familiar faces over and over again, and people putting the time and effort to come see us. It's I think it goes beyond the playing. It's about like after the show you get to like hang out, have a beer, have a cigarette together. That's I think it goes a long way. In the end, for sure. Nice. And like, when you play music for so long, this many years that you play music, do you feel like it gets more easy, or the longer you play music, you get new challenges? Like, how do you see it? I think for me, I'm just getting started. I started playing live in the Netherlands maybe 4 years ago. Yeah, when I moved to Amsterdam, which was 3 years ago, going 4. That's when I started playing live with another band, and then with Lifeless Past. But I think Satori has more
experience on that one. Yeah, I think it kind of gets easier because in my case, I get more familiar with my own skills, and it took me a while to also be confident in singing and playing guitar and performing, having the main position, the lead position in a band. Um, But it's fun, weet je. Het is een leuke ervaring. Ook, je leert ook van je fouten, weet je. Want heel vaak kijk ik ook filmpjes terug en zo. En dan hoor ik bepaalde dingen. En denk ik van, oh ja, die zou ik eigenlijk op een andere manier willen hebben in het nummer. Of daar is het een moment om bepaalde dingen te doen. Of werken aan de setlist ook. Hoe je dat gewoon zo presenteert aan je crowd. En wat voor invloed het heeft op je hele show. En de reactie van mensen tijdens je show. Maar ik vind het heel leerzaam om dat soort dingen te doen. En zelfs als het moeilijk is, eventjes, ik hou van de uitdaging om dat soort dingen ook voor mezelf op te lossen. Dus, Ja, toch? ja. Het is ook zeker zo. Gisteren bijvoorbeeld hadden we gespeeld. En er was een guy die had geholpen met het geluid en zo van die venue zelf. Maar hij organiseert vooral drum and bass parties en drum and bass breakbeat en dat soort stijlen. Maar hij houdt ook van postpunk en een beetje de muziek wat Lifeless Past maakt. En tegenwoordig, weet je, kunnen mensen zo divers zijn. Het is niet zoals vroeger dat iemand alleen van drum en bass houdt en dat is de enige waar ze naar luisteren en dat is hun scene. Maar nu is het gewoon, zie je ook dat mensen meer kunnen switchen van stijlen en alles kunnen embracen en alles kunnen zijn. En dat is echt wel heel dope. Ja, toch? Ja. En altijd als ik tatoeëer, vragen mijn klanten altijd van ja bro, wat is de gekste tattoo die je ooit hebt gezet of zo, bla bla bla. Maar jullie hebben zoveel shows gedaan, wat is de gekste ervaring die jullie hebben gehad met een show? Ik zal even moeten nadenken. Ja. Wat zou de gekste zijn? Ja, er gebeuren altijd gekke dingen, man. Ik bedoel, gisteravond was ook gek. Ja. En gisteravond was best wel gek. En uiteindelijk hebben we wel echt heel veel plezier gehad. Een Poortgebouw. We were supposed to play at 11. We ended up playing. Oh yeah, maybe you can tell that story. Yeah. Yeah, pretty much we played like a mini festival, very like grindcore bands, like crust punk bands, and us in the middle. And we were supposed to play at 11, so we get there expecting to play somewhat early. Everything runs late. We end up playing at like almost 2 a.m. in the morning. What? Late? Yeah. Bro, it's 4 uur later. And then yeah. So at that point, we just accepted our fate. And, the drinks started flowing in, and we're like, okay, The bands fuck are good, it. people are nice. Exactly. Fun, so, But yeah. by the time we were on, the crowd was like wasted. Like people were going crazy. He had a lot of issues with feedback. So we had like tension. We were like irritated, but then at some point we just accepted it, and we just like went all out. And people were like crashing, moshing into my setup, breaking things, and I wasn't even mad. I was just like, fuck it, like, yeah. And people were like freaking out, like, oh fuck, like I'm sorry. I'm like, fuck it, like we're all having fun here. It's a chaotic night. Yeah, it's a messy, chaotic night. Yeah. But with a lot of energy. Man. And I think in those moments, like like in the beginning, we were like a little tense, with like the feedback and you want to have a good show, but at the same time, you can kind of turn that feeling into something that's like positive in the end, which it's not nice to end the show feeling bad about it, so we were happy and glad that we kind of turned that feeling. We're like, fuck it, like everyone here is wasted, we're wasted, we're all having fun, and we came through in the end, and we had fun with it. But I'm sure there are crazy stories here and there that I'm trying to think of. Yeah, but I think in the scene where we play, you can see like almost every show has something going on with it. But one other thing that you mentioned that is also a funny thing is that sometimes people see us play and they see like the energy on stage, and sometimes like one time he walked away from the stage after the set and people were getting a bit concerned if he's okay and stuff. But the thing is that it's usually like that kind of energy or whatever energy it is that we try to
to create it into something that is also an expression or or a form blended into the art, so even if I'm like stressed about the sound or something like this, and I start to take it too serious, then I do something to break the seriousness, so sometimes it's like throwing yourself around or throwing the guitar around or something that you can kind of break. It's like coping with the stress. It's also like a way of coping with the stress, but to turn in that energy into something that it's still expressive and make it a bit artistic. Nice. But I feel like the genre you play, and also like punk music and stuff, if you have some ugliness during the show, it can contribute even to the set. Yeah, But because with other more genres, it's natural. not like that. Yeah. No, Sorry, that's I just true. I just thought of a crazy thing. This was in where was this? Mulheim. Oh yeah, Fist fight started in the Oh, crowd. dude. and on our hardest song, like the song that's like the fastest, Fucking the most gruwelijk. intense. It's just two people. I mean, there was someone harassing someone, and that person that was harassing got what they deserved. And but it was just like, you're confused because you're playing, and then you see like, oh, that's not a mosh pit anymore. That's someone throwing hands, and then it was like, shit, Wow. they're actually fucking like throwing hands there. And but it also kind of matched the song that we were playing. Bro, for sure, the guy that was fighting felt like the main character. It was two. It was like it was actually two. It was not girls. men. It was two girls. It was Oh, It was dude. three girls are fighting. It became Harassing a a guy. Yeah. And his girlfriend got upset. Like told her many times to like stop, like getting close to him, stop being rude. And then she was like wasted to the point that she was like being not respectful at all. yeah. And then at some point she just threw a punch. Wow. And yeah, I was just like, what the fuck is going on? But after the Crazy. song, I was like, are you guys good? But also, I knew that they could stand their ground, like Yeah. they They're punks. yeah, they got their shit. So if you're watching this and you know who you are, shout out to you guys. Yeah, you guys were great. Yeah, you guys, Yeah, yeah. sometimes I feel like people should be a bit more considerate towards each other, because sometimes you see people dancing and you see that they're in the zone, and the music is like giving them the freedom. It's giving them Yeah. freedom, and they want to dance. And in this case, I was seeing these people really dancing and enjoying it. And yeah, of course, there is a limit, so you don't want to cross somebody else's limits. But that's also the juggle what you do at a punk show, because there's constantly a crossing of limits and boundaries and stuff, and Exactly, it's yeah. part of the anarchy and the freedom that there is there, and how you can take responsibility. So I think it's a nice challenge that is happening, the things that happen at a punk concert that you don't get at concerts that are more regulated and close-minded. So, Yes. ja. En jullie muziek is allemaal in het Engels, als ik het goed heb? Nee, we hebben veel nummers in het Engels, maar we hebben ook best wel een paar nummers in het Spaans ook. Spaans? Ja. Wow, lijp. Ja. Die ga ik zo meteen luisteren. Ja, omdat wij eigenlijk, op Curaçao is Spaans eigenlijk een tweede taal, weet je. Dus je hebt papiament, je hebt Spaans en je hebt Nederlands. En Engels ook, ja. Maar heel veel mensen kunnen papiament en Spaans. Ja. En daarna gaan mensen Nederlands leren op school en Engels ook op school en zo. Ik ben zelf opgegroeid met Spaans tv. Dus alle series die ik heb gekeken. Ja, alles van The Simpsons in het Spaans, Power Rangers in het Spaans, Flintstones in het Spaans. Alles was in het Spaans vroeger. Channel. Ja, met Ja, want die zenders. Venezuela is er dichtstbij, toch? Klopt, ja. You can see the mountains of Venezuela on a clear Lijp. Ja. day. Ja. Yeah. Lijp. Ja, want ik vroeg me af, gaan jullie ook muziek maken in papiaments of dat niet? Voor mij is het vooral eigenlijk hoe een taal fonetisch klinkt eigenlijk, weet je, en wat je ermee kan doen. Papiaments vind ik niet een makkelijke taal om dit soort muziek in te maken. En Spaans is soms ook weer tricky, maar voor mij is het meer soms als ik het probeer in het Engels en dan denk ik van ja, en dan
als ik het niet helemaal heb, dan probeer ik het in het Spaans. Kijken of ik daarin wel een goede flow kan hebben. Ja, precies. Met de woorden en bepaalde... hoe je iets aan uitspreekt en op die timing. En ja, hoe dat samen echt gewoon lekker flowt. Want je kan niet zomaar een taal gaan gebruiken om te gaan zingen in een taal als het niet echt matcht, vind ik dan. Ja, Dus ja. daar hou ik echt voor mezelf gewoon rekening mee. En dat het voor mij gewoon lekker flowt. En soms is dat in het Engels en soms is dat in het Spaans. Mhm. En wat is jullie favoriete nummer van Lifeless Past? You can say that. For me, I would say Down is a good one. Like to play, like because there's like phases in the set list. You know, it's like the start up, the warm up, and then there's like that moment, the switch up where you're also getting into the vibe. And I think for me is Down, which is a bit more bouncy and more dark wave sounding, more electronic, but it's more bouncy, danceable. But that's not released, so I don't think other people, if you haven't been to the show, you probably have not heard it. But for me, before I was playing, I think Dismal Reality was it's always a fun one. It's very punk, fast, and it's in Spanish, which is Okay. I really fuck with that one. So yeah, and No Time as well is a classic. I would say. It's so good last night. Yeah, and the song itself like has like it's very dynamic in the guitar playing. Like you're doing like these solo riffs, but it keeps changing, and then the rhythm like matches and changes again, and then it goes fast in the end. You know, which it has a little bit of a... yeah, he has a good feeling for like creating that dynamics in the songs and kind of like the progression of where it goes. Because the music post-punk can be very static. You know, with the drum beats, you know, it's just Very repetitive. very repetitive. Yeah. So with his guitar playing, he gets to kind of open up that more doors to kind of have this like fluidity Yeah. in the songs, you know, which is very cool, I would say. Nice. Yeah. And when you are going to perform, how do you decide which tracks you're going to play? Usually, well, actually now we play almost all the songs that we have in a way, because we have also, I mean, I've been working on a new record, and some of those songs I'm kind of like letting them slip through the set list bit by bit, but we're playing actually a lot of the songs, and we try to really keep the set as tight as possible so we can play as many songs as possible in one Ja, dat is set. wel slim. Yeah, so last night, because we had to made it shorter, maar gisteren hadden we bijna, volgens mij 13 nummers gespeeld. En we hadden 15 op de What? setlist. Ja, Wow. maar dan gaat het gewoon als een trein, weet je. Maar dat vinden mensen ook leuk, want dan blijven ze ook in die energie. Eventjes, als je dan met 1 nummer klaar bent, weet je, dan even een geluidje maken of zo, een drony ding doorgaan en boom, de volgende nummer erin kicken. En dat werkt wel lekker zo. Nice, man. Maar het gaat in een flow, want het begint een beetje snel, dat mensen zo van, hey, wat gebeurt er? Ja, ze staan een beetje aan de bar, of ze staan te praten en zo, te kletsen. En dan beginnen we, en dan weten ze van, dus we beginnen meestal met een beetje stevig nummer. En daarna begint echt de new wave, dark wave party. En Ja, toch? dan zijn ze al wakker, en dan zeggen ze van, dit is het geluid. Dan kunnen ze dat ook volgen. Dus het is echt gewoon ook bedacht, zodat mensen ook in dat moment en dat ervaring mee kunnen gaan. En wat is jullie meest recente nummer? Let me see, from what we play now, what would be The most what? recent, most the Delirio. nieuwe, Delirio. Yeah. Ja, Delirio. Dat is ook een ander nummer there's in het another one, Spaans. there's a newer one. After Delirio? Okay. Yeah, I forget the name though. Yeah, I can check it real quick. Let me see. you have the set list, right? No, I Spotify. Oh yeah. Oh yeah, Reach. Reach. Reach is our nieuwe Reach. song. Yeah. The latest single. Yeah. Ja. Uit. Gebruiken jullie DistroKid? Nee, we hebben alles op Spotify, maar de nummers die we nu op Spotify hebben staan, die de publishing doet de label. En dat is Right. dus, ja. Nice, man. And op Bandcamp, like for older stuff as well. Like Yeah. music is on Bandcamp. Yeah, shout out to Taom.
Dat is onze label die Gruwelijk. de publishing doet van onze singles en de albums, de vorige albums ook. Hebben jullie tattoos? Ik heb tattoos en jij? Ik niet. Nee. Je hebt tattoo. Oh yeah. Ja. One of my nee. one. Ik heb tattoos. Oh yeah. So when I was 17, a friend was like, "Yo, it would be really funny if you wrote my name on your ass." And that's the only tattoo. Also, I got it because it was paid for. Ja. And as I told you before, it's like I like tattoos, but I'm too broke to put money, because it's expensive. It's an expensive journey to go down. Once you start, you're gonna keep. I want to try this out. Ja. So like at some point, yeah. But yeah, I have a friend's name written on my ass, like on the cheek, which I also thought was very funny because the guy who was doing it was like, "Oh, really? Like you really want it there?" And I was like, "Yeah." Oh shit. Yes, I do. But I forget about it because like I don't see it. Yeah, It's just like it's non-existent, and it's like this tiny name of a Wow. friend when I was like 17. Like when you entered, a customer of mine sent me a DM. Yeah, I want to take a friendship tattoo on my ass. Would you do that? What? And that was like such a synchronization, you know? That's and it comes up with this now. Like- Yeah, I'm glad you reminded me of that because I was like, no, actually no, I don't have any tattoos, but But do in you fact, I do. like remember the pain scale? Like, did it hurt? Did it not hurt? You remember that stuff? it was interesting for me because like it was also not a spot that's like it's very fleshy, so it's not. I don't think it's gonna be the same if I do something like where there's like more bones, but it stings, Yeah. and I remember just being like and but it was over like very quickly, it was like a tiny name that was like just like tattooed on my ass, and yeah. Nice, Yeah, man. yeah. But I think he has more tattoos Yeah. to talk about. Yeah, I've had many. Well, I have many. Hoeveel tattoos heb je nu? Dan moet ik wel even nadenken. Ik denk aan deze arm heb ik een stuk of 4. En aan deze arm heb ik ook 4. But I don't know if you can see them if I take off my jacket. Like after the podcast, Yeah, I will we just film it then I edit Maar ik it. heb ook een Lifeless Past tattoo. Ik heb, Gruwelijk, man. ja, ik heb een keer heel simpel gewoon een L en een P getekend en dan een soort van spiegelbeeld ervan gemaakt ook. En nou ja, het is een beetje zo'n mystic kind of ornamental design, best wel klein. En die vind ik heel tof, want dat is voor mij ook iets wat echt iets betekent ook. En maar ja, dus ik heb vooral aan mijn bovenarm heb ik tattoos, ja. En wat was je eerste tattoo? Mijn eerste tattoo was een wietblad op mijn, Hey. onder mijn horloge. Oh, die nog kan verstoppen gewoon. Ik kon hem verstoppen, ja. 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 No, I covered kind of, yeah, and now it's like a star, and it's very faded. It was like the first tattoo that I got on Blast. Curacao. And then I put a star, and then it became a star. But yeah, I remember exactly how that went. I was like skating with my friends, and we had the band, and we had a punk band, which is my friends from school and stuff. And then we were like, yeah, ik denk, we weten al wat onze toekomst gaat worden. Wij gaan gewoon muziek maken. We gaan er helemaal induiken. Dat wordt ons ding. En ik dacht van ja, dan moet je ook een tattoo hebben. Gewoon iets om een beetje like fuck you te zeggen tegen de wereld en zo. Zo. Dus ik dacht van ja, weet je, als iets is wat dan eigenlijk op zo'n leeftijd, was ik 19. Wat dan, en vooral in die society dan, hè, want hier is cannabisgebruik en het blowen, het is gewoon heel normaal en zo. En op Curaçao was het niet legaal, dus het moest allemaal heel stiekem en dat soort dingen. Dus dat was echt een ding om ook, weet je, niet bang te zijn ook tegenover de regels van de maatschappij en de verwachtingen van mensen. En gewoon toch de eerste zet om te kunnen doen wat je wilt. En niet alleen maar laat je tegenhouden wat andere mensen vinden of wat ze gaan zeggen en zo. Ja, precies. En hoe is zeg maar de tattoo-cultuur op Curaçao? Hebben veel mensen tattoos? Is het populair daar? Het is heel populair geworden. Ja, ik heb het zien veranderen en groeien eigenlijk. Toen ik nog daar woonde, was het niet zo populair. Je had een paar tattoo-shops en het was vooral toch, en ook de stigma daaromheen was ook sterker.
dat het dan toch, weet je, You voor can't get a job. you cannot get a Yeah, job, slechte mensen of weet je, mensen die van het pad af zijn, die hebben tattoos en dat soort dingen. En nu zie je tegenwoordig gewoon oudere mensen, volwassen mensen, die ook gewoon decorative tattoos hebben en mensen, en eigenlijk ben ik uiteindelijk niet verbaasd. Want mensen van Curaçaose cultuur, die houden van decoraties en zo, weet je. Van Ja. kleuren en kleding en Al die huizen, huisjes. decoratie, alles en zo. Het is geen saaie cultuur, weet je. Ze Ja, houden ja, van ja. eten met saus en smaak en dat soort dingen, weet je. Dus ik zie het al, dat ze die dingen ook op hun lichaam gaan doen. Dus, Ja. maar alleen al die tijd daarvoor waren mensen gewoon niet... Mensen waren close-minded gewoon daarvoor. Hè? En heel erg in die bubbel en... Ja, gelukkig zijn ze daar echt wel steeds meer, komen ze er meer uit. Dus dat is wel nice. Ja, toch. En hebben jullie ook een soort van in jullie hoofd van, oh, als ik nog een tattoo ga nemen, dan wordt dit mijn volgende tattoo? Ik wil een skateboarding tattoo hebben. Iets wat resembled skateboarding voor mij. Want dat is echt iets wat ik echt met mijn hart leuk vind. En nog steeds doe. Je zag me komen skaten hier zo net. Ik heb de auto geparkeerd buiten het centrum. Letterlijk in het centrum, maar dat gaat wel sneller dan lopen. Maar dat is wel echt iets wat ik echt heel tof vind. Al mijn leven heb ik het heel tof gevonden. En ik heb eigenlijk geen tattoo. De skateboard of iets met skateboarding als tattoo. Dus dat zou ik wel... Als ik nog een tattoo neem, dan wil ik dat wel doen. Vet. Ja. Tony Hawk Pro Skater. Tony Hawk, ja. Bob Burnquist. Any Yeah. questions from TikTok? Oh ja, hoe gaat het daar bij die TikTok? Question from TikTok is, what do you like most about playing in a band? Yeah, I'll start and I'll pass it to you. Yeah, playing in a band, what I like the most is the moment you can play live, you know. Oh, there are two things. Rehearsing I also like a lot because rehearsing is a moment that you can really challenge yourself, you know, and you kind of put a mirror and you kind of, yeah, you know, look more with more time, a bit more critical at what you do, and you really try to do things better. And I enjoy it a lot rehearsing because I can see the growth, you know, and how I play something on the guitar or the idea I had or how I sing something. And sometimes I can do things with my voice that I didn't even knew I would be able to do. So in rehearsal, there's so many nice things happening. And playing live shows is hella fun because it's the moment that, you know, you can really go off and people receive your energy and then they appreciate it. You get the feedback back from them. So it really is, it's worth a lot. Hè? Het is echt heel veel waard voor bepaalde mensen. Bijna iedereen die komt kijken, hè, kan er echt waarde aan hechten. En die waardering maakt het ook mooi voor ons om die feedback terug te krijgen. Dus. And you? Yeah, for me it's also two things. Like what he said as well. Like it's not only the shows; it's the process of preparing for it, and the reward that you get. You know, it's like you spend all that time getting tight with the band, or you know, with the songs that you're playing, and then you get to have the moment to present it, and that's where the reward comes from. But also for me as well is the traveling part. Yeah. You know, I think through playing, I got to see cities, towns that I would have never considered, you know, or have gone if it wasn't for this and people's interest in us, you know, to be like, hey, you should come to Wuppertal in Deutschland, you know. It's like I would have never ended up there if it wasn't for that, or you know, Switzerland, like things like that. It's like, yeah, it's a very interesting experience to kind of have, and you're having fun while you're at it, you know. You do a bit of sightseeing, you have these experiences. So I think it's definitely like the process of preparing for a show and having the show, but also, yeah, the traveling that comes with it, which is really nice. Yeah. I'll add something to the traveling also. Wat ook heel tof is van het reizen, dat je ook nieuwe mensen leert kennen. En je leert nieuwe mensen kennen die ook zoals jou denken, of ook die dezelfde dingen doen eigenlijk. En daardoor merk ik dat kunst gewoon heel belangrijk is. Voor veel mensen is het een soort side dingetje of zo. En er zijn veel andere belangrijkere dingen in het leven en zo.
nou ja, ik vind dat die dingen gewoon voor je worden gezet. En ze worden belangrijk gemaakt voor je. En kunst is iets wat echt op zichzelf staat. Voor bepaalde mensen heeft het weer een andere betekenis. Voor de ene is het een remedy, voor de andere is het een therapie, voor de andere is het een introspectiemoment, weet je. Dus het is gewoon zo breed en zo diep en gewoon voor je eigen geest. Ik denk dat iedereen eigenlijk iets daarmee moet doen, weet je. Maar nou ja, de wereld zit niet zo in elkaar. Maar het is wel leuk om te zien dat dat ook zo leeft buiten Nederland of in andere steden. En je ziet soms mensen die echt super dedicated zijn in hun kunst, in hun bands of in wat ze ook doen. En dat is best wel inspirational en een soort, weet je, een drijfveer voor ons ook van, ja, gewoon lekker doorgaan, weet je. Want dit is goed voor de mens. And you keep in touch with these people as well, you know, like the people that you meet. You kind of create this bubble, this like scene outside of the local scene that you're part of, and you know, it's like bands that you've played with or someone that booked you, and you know, you got along well, so you know, you either bring the band, you know, they come play in the Netherlands, you know, and you do a show with them, you go do a show with them from wherever they're from, and you kind of have this like connection around the world where, yeah, you just kind of keep elevating each other and staying in contact within like this musical artistic sphere that you built together, you know, which is I think big part of it is meeting people, great people, you know. Nice, that goes nice. a long way for sure. So another question, what we got from social media for you guys was, do your songs all have like the same subject, like lyrically? No, they don't have the same subject. No. Some songs are more like, you know, mental notes to myself of how I want to do things in life and how I want to go through certain things in life. Some songs are stories that I write that are like more like coming from a personal space, but it's also meant to process certain things that are happening or have happened in my life, or to process certain feelings that you have, you know, and you can translate those into words, you know, you can translate the certain feelings into a vibe also, and just by, you know, playing this and playing with this, you kind of play with the feeling also, you know, it really helps to create a more balance in your mind for me. So Another question, what you got from live, why is Bauhaus so overrated? why is Bauhaus overrated? Wow, who said that? That's a good point, actually. You know, I would say they are overrated, yes, because I think they started off pretty strong, but later they really, because it started as an art school project in a way with art school people, so it kind of it did get very experimental after that, and a lot of people kind of got out of it. The albums that came after the first one. The first one is solid gold, and it's a blueprint for the goth sound at that time, and that is something that is appreciated. I appreciate it a lot because that's like Bauhaus, even though being overrated or not, but they have their spot, you know. They have their crown, you know. Like No Time, it's actually a little bit from the Bauhaus song Dark Entries, and it's kind of like that same guitar melody, the droning guitar melody, that I kind of made a longer melody out of it, but it is pretty much inspired by Bauhaus, actually. Now I think about it. Yeah. And sometimes it's not even the bands, like it's just sometimes you put things out in the world and it just like takes off, and it's not even it becomes overrated because how people perceive it over time, you know. It's like, That's a good point. you know what I mean? Like sometimes that was not the intention, you know, from the band. It's just that, you know, the pressure of the music being, you know, received in a certain way, you know, puts pressure on a band, I think. And that happens to a lot of like things that I grew up listening to as well, where, you know, they put out something and people are like, nah, like this is like not like the old one, or, you know, there's like some like external pressures or perception of it that kind of. So yeah, I think asking if it's like overrated or not, it's relative to how you feel about it, you know, how you look at it. So yeah, because you can also consider Bauhaus as a gateway band, you know, as the entrance to the goth world, and you can go deeper. You go listen to death rock and more and other stuff, but
gateway bands are always overrated. That's Yeah, that's man, why all the- there are gateway bands. It's because It's the fun. first thing that people Yeah, find. man. But that's the thing. Like So- I believe if you really like it, you will not stop there. Yeah, Know, go and down it's that rabbit hole. exactly. It's That's gewoon, just only the door. Gewoon Gothic and- starter pack, Bauhaus. yeah, right. Joy Division, Bauhaus, Depeche Mode. That's the So- starter pack. Yeah, Yeah, the man. first Yeah. bass lines I learned was Joy Division bass lines. Like just 15-year-old me trying to learn Joy Division songs, and yeah, you could argue that like they're overrated, but I also really enjoyed it. And I Yeah, still do. man. I still Yeah. really enjoy. Yeah, don't Joy get Division. stuck there. Keep going. Yeah, keep going. There's a lot of cool shit being made. A lot of cool shit being made now as well. So don't let it like demotivate you Yeah, just man. because someone feels that it's overrated or not. Just go down that rabbit hole. There's more. There is There's more. more. There is more. So, in the final part of the podcast, I want to play a little game with you guys. Even kijken. Dus, ik geef jullie een keuze uit 2 dingen en jullie kiezen eentje, ja? Oké. Oké, Niet hoe had kijken. hoe had ik het opgeschreven? Oké. Or you guys make a reggaeton song or techno music song? Reggaeton. Reggaeton? Yes. Wow, that was Yes. fast because you're from Curaçao. You have this stuff. But also, I really enjoy reggaeton. Yeah. Yeah. Oh Yeah. man, I think in my opinion, all this fucking reggaeton beats is the same. Like, I think bro. They are the same though, yeah. But so is the post-punk beat. Like it but falls post-punk in- can change more. Of It, course. it has, but yeah. But I think you can. There's some people doing some creative things, like with some people doing some creative things with reggaeton sounds. Like either like having a homage to like the older 2000s like reggaeton sound, because it also changed over time. The types of drums and types of like melodies and rap styles that they do over the reggaeton Yeah. beats. I think there has been progression. And I grew up. My first concert as a kid was Daddy Yankee. I'm not even kidding. My first Daddy concert ever Yankee. was Daddy Yankee, Live. and I was just like blasting like reggaeton from my PSP. Gasolina. Yeah. Live. So yeah, definitely a reggaeton song. The thing about reggaeton is it's a vibe. It's a It vibe. really is a vibe, and that's like how if I listen to it, how I perceive it. I just don't focus so much on the beat or the vocals, but the whole vibe it's going and the flow and and that's nice actually. I think it's cool music actually. Alright. Okay, second question. Would you rather take a tattoo of your partner's name or tattoo of the name of your best friend? Sometimes your partner is your best friend, so Yeah. so yeah. Smooth. I don't mind. I would take both, man. I would just take Both. yeah, be So my that's best so friend. Exclusive. But if you have to choose one, I don't know, man. I would say if you really have to think about it, I think best friend Yeah, means a along- lot. yeah. It goes a long Yeah. way. It goes sometimes a longer way than a relationship. And best friends relationships are strong. Yeah. So Yeah, man. so there is a lot of strength in there. Absolutely. Alright. Optreden in een grote zaal of optreden in een kleine zaal? First, you go first. Kleine zaal that's packed and rowdy, Oh, and just everyone's just like Wandelbunker. Oh yeah. Like we've had like some good like shows there where it's packed, there's barely any space for people to like move, but everyone's just sweaty. It's a vibe, I would say. Yeah, because sometimes a bigger stage just feels very distant. You don't feel as close with people. But it also has its positives, obviously. But I'll go with small venue, but crowded. Yeah, I'll go with big because for me, like big venues have better sound and your music comes across better then. But indeed, to play a big stage, and especially just the two of us, it's challenging because we have to kind of fill up the space. And I mean, sometimes we have used visuals also to create more of a visual thing happening for the crowd.
but it can be tough sometimes because you feel like, whoa, you're moving around, but there's so much more space around you and emptiness around you on the stage. Yeah. So that's one thing that can make it challenging, but I enjoy it really to reach out to a bigger crowd also. Nice. Take a tattoo in a tattoo shop or take a tattoo in a tattoo convention? What would you prefer? I would prefer a tattoo shop. I've been to tattoo conventions and they're hectic, they're crazy, they're rushed, they're unpersonal. And a shop you can choose, you can take the time, you know the people from the shop in advance also. I mean, you can take at a convention also from someone that you know, and that would be different. But I think a convention is like everyone is walking around. It kind of makes the whole experience different, you know. And at a shop, usually you have the guys that you're having a click with. You talk about music, you know, you talk about your past, and you know, you spend those 3 to 4 hours talking a lot when you get a tattoo. So I don't think you would have the same thing in a convention. It's quite a commitment as well. You know, Yeah. you're giving away 4 hours or more. Yeah. You know, just being there and sitting to get a tattoo, which Ja. I think would feel more comfortable in a shop. Alright. Yeah. Zouden jullie liever als Lifeless Past een nummer 1 song hebben? Of een featuring met jullie favoriete artiest, maar het is niet nummer 1 song? Het is moeilijk. Het is best wel moeilijk eigenlijk. Want kijk, als je een featuring song hebt met een artiest. Met Daddy Yankee. Met Daddy. Ja, met Daddy Yankee. Hey, what? Shout out. Estamos aquí. Estamos listo. Próxima. No, but ja, ik weet niet. Ik denk dat het allebei dope is hoor. Als je met een grote artiest een song hebt, dan sta je ook wel op nummer 1. En dan sta je misschien zelfs verder dan met je eigen nummers dat je zelf hebt gemaakt. En kunst is niet alleen echt wat je alleen doet en zo. Weet je, soms kan je ook dingen samen doen in een band met meer mensen of buiten de band met een guest of een featuring en zo. Dus ja, het is nog steeds gewoon kunst. Het is gewoon nog steeds muziek. Dus het is voor mij allebei goed hoor. En jij, wat zou jij kiezen? I don't know. It's like one of those tricky questions where if the collaboration is like, you know, like a friend or like, do you mean like someone that's like more famous? Yeah, like you can choose anybody, like Bauhaus. Okay, that is dope. Yeah, You know, like that sounds like a cool thing to experience, of course. Yeah. But I think there's also this like slight bit of like ego in the sense of like, oh, like, but it would be nice if I did this, Yeah, you man. know. But I don't know. It's a hard question, man. Yeah. Yeah, for me, the ego matter is not that much because the end product is important, and the end product will reach the people, and I'm happy already. Yeah. True. Yeah. And as long as like you put in your you know fair share of collaboration in your work, like you're right. Like as you said that, I'm like actually that makes sense. You know, you've contributed. And people can To this. hear your sound. Yeah. Mm. Yeah. I agree Alright. with that sentiment. Yeah. So, new metal or doom metal? Doom. Oh, dit is zo snel. I'm not a big fan of nu metal. I know. I like I like new metal. Actually, it's funny because when I was younger, I didn't like new metal. I mean, there were bands that I like, but new metal is also very broad, and I really like more old school new metal. And the bands that are not so popular because they're very popular new metal bands are a little bit more like pop rock in a way, but I really like new metal song structures. I like the shift of heavy distorted part, down-tuned guitars, and melodic choruses and stuff. And till this day, that is something that still inspires me also to make choruses that are a bit more melodic and you know, sung in a way that it kind of, you know, transmit or connect to someone that you cannot miss it. You know, you listen to it, and even if you're doing something, it kind of stops you from doing what you're doing. Like, whoa, hey, someone is actually singing there. You know, that melody is jumping out. You know, I like that part. I like music that there's more of a vibe, and nowadays music is often like a vibe, and it's something that can be
enjoyable next to whatever you're doing. But I also like when it stops you from doing something because the music is actually doing something. Yeah. Yeah. But Oh since you don't like new metal, yeah, what is the most overrated new metal band? Look, I'll say it's a genre that I never Just got say, into. It's not, you know what I mean? Just say corn. Just say corn. I was gonna say Limp Bizkit. Oh no way! That's my favorite band. I was gonna- No. but That that's- doesn't mean it's nothing. but that's- it's but still that's- your favorite band, though. But that's because I never dove deep into it. So those are the examples that I have, Yeah, and yeah. it didn't stick with me. You know, it's just to me it was like meh, not it. Mm. But it's also not a genre that I per se grew up with. Like it was Yeah. already kind of fading away, as I was like becoming a teenager. You know, and yeah, and for me like doom metal just again bassist smokes weed. I just love a fucking like dirty riff on a bass, just like detuned, you know. Yeah. That for me is, I don't know, it hits a sweet spot, I would say. But no hate to new metal, just preferences, you know. Yeah, your preference goes more to psychedelic. Yeah, more, yeah. Stoner, Yeah, and exactly. desert rock Exactly, kind of stuff. exactly. Yeah. I will go for that. Like I listen to a lot of like Kaya's, Queens of Stone Age type of things, or Electric Wizard. Yeah, that is the band. Yeah, Electric Wizards. Yeah, that's dope. Yeah, Dope Throne. Yeah. So yeah, that's All right. Okay. First studio recording or first live performance? Studio recording is stressful, not gonna lie. Like I've done it once like with another band. It's the pressure of like every time you get it wrong. It's like suddenly you play the song fine, but as soon as you know it's recording, you're hitting all the wrong things and you know you're nitpicking and it just like adds this like it's very tiring and something that you commit to a whole day doing. So I will go for live. Live is just like, but but at the same time, it's like that is the work, right? You're putting the work into it, and then you get the reward. So I don't know. You go for it. My take on it is in the studio you realize how much you suck. That you are not such a good singer as you thought you were. Not a good You're not in time. No, It's like that's you can't even not- keep up with the beat. no, yeah, but I'm kind of exaggerating about it. But you know, it really takes a different kind of yeah. It's so confronting, you know, because there's no room for mistakes. So you really want to nail the stuff also sharp and perfect, and that's so it's super confronting. It's confronting you with your own perfectionism or your lack of practice, you know, and these things can sting a little bit sometimes while you're trying to just finish a song or finish a record. And life is more free, you know, life is You're already just, doing something that you have. yeah. You know, so Yeah. you don't have that process of Yeah. making it. You know, it's like you're doing it. You know, you're playing it live. Mm. You already rehearsed it, hopefully. Yeah. Hopefully. Hopefully, yeah. And the thing is also live, we really don't want to be perfect live because we just don't want to have that mentality and that's not what we want to project to people. We just want people to be more confident with themselves, you know, you're good at just like how you are, be as you are and just enjoy, have fun, you know, try to disconnect from judgments and fears and doubts and stuff like that. So yeah. All right. The Cure of Sisters of Mercy. Sisters of Mercy for me. Sisters of Mercy as Yeah, well. for you too. yeah. Yeah. It's a bit more dark. Yeah, for it's me, more and I like dark, that yeah. aspect. Yeah. Yeah. But again, The Cure is not that I epic. dislike The Cure. The Cure is epic. Yeah. Right. Joy Division of Type O Negative. Joy Division. Okay, I would go. Honestly, I think I like more songs of Typo Negative than I like Joy Division songs. I like Joy Division also a lot, Yeah. and it was really also the, you know, kind of inspiration for writing post-punk. But Type O Negative is a very special band. You know, they have in their sound, they really have this old school 80s sound that I was obsessed with it. I was like, wow, that's also how I want to sound, even though I was sounding like that. But still, I'm like, wow, they do it so well, you know, and still having
the low bass guitar and a bit doomy riffs. I think you would like some of their doomy riffs also. I also never really got into them as much. Like I've heard songs, but I haven't heard like an album, so I never really like fully immersed myself. Whereas Dread Division for me is also nostalgia because I really best, you know? Yeah, and a you know, lot. Typo Negative is a band that people have like mixed opinions about it, you know, and that's for sure legit. But sometimes when I just listen to music, for me, it's also just the music that has been made and that you can consume. You can still get something positive out of it, you know. I try to disconnect it from the backstories of the artist or the rumors that are going on about some artists and just listen to the music that they recorded because that is still good work that I would not be able to do it as good like that. So, yeah. Alright. Last question, Christian Death versus Fields of the Nephilim. Christian Death for me. So I'll go with Christian Death, but also we get that like a lot of people mentioned to us like you guys sound, you guys sound like Christian Death. Yeah. So yeah, but I do like Christian Death, and the other one I can't really have like much of an opinion on. Yeah, it's a little bit like Sisters of Mercy. They kind of have a bit similarities, but this one is even more. But yeah, for me also like Christian Death is one of the main influences also, especially in the beginning when I started writing the goth songs and started to form the band. I was listening a lot to Christian Death. I was listening every day to the first album of Christian Death. Wow, Yeah. nice man. Yeah. So if the people that are watching want to reach you, like how can they contact you guys? Yes, they can write us an email, contact lifelesspast@gmail.com. Super simple, contact us, contact lifelesspast@gmail.com. They can, our Instagram, they can also send us some stuff to Instagram. We always check it, and some people don't send us emails for requests and stuff, but you can request anything through Instagram. We use it as a connection platform to connect with the people. Facebook also, we do have a Facebook account and people can send message. I mean, you know, especially in Belgium, they still use Facebook a lot. Wow. So then, you know, those are the main three ways to get to us. Thanks so much for the opportunity to have this. Super nice. Ja, Ja, toch? nogmaals bedankt hoor. Ja Dat man, je- bro, ik was bij Knoflook, ik dacht what the fuck, dit is gruwelijk man. Maar ook gewoon, voor mij persoonlijk was het een beetje gothic-achtig, want ik ben niet zo bekend met postpunk. En ik dacht, ik ga meestal eigenlijk altijd naar de punk optredens. En ik heb nog nooit zoiets gothic-achtigs gehoord. Okay. Ja, nice. En ik dacht van, dit is wel echt vet man. Nice. Ja man, en ook jullie waren maar met z'n tweeën, dat ik dacht, Yeah. dit is ook Ja. vreemd, maar op een goede manier, weet je. Ja. Yeah. Ja man. Zijn jullie tot zover gekomen? Vonden jullie deze video leuk? Like en subscribe dan alsjeblieft. En willen jullie de muziek luisteren van Lifeless Past? Ik heb de link van Spotify in de beschrijving gezet. Hey, later. Ja, toch zoiets. Alright. Alright. Cool. Thanks bro. Ja, Ja man. Thanks.